Pelajaran nomor 75. Halo listeners, apakah saudara masih ingat dalam pelajaran nomor 70 kita berlatih memakai kalimat-kalimat seperti If it rains, I'll stay at home. If I'm late, I'll catch a bus. Contoh-contoh tadi menunjukkan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Hari ini kita akan berlatih memakai pola kalimat lain yang memakai kata if, artinya kalau atau andai kata. Coba dengarkan apa yang dikatakan oleh Margaret dan Bert. Mereka sedang berbicara tentang perjalanan mereka ke daerah pedalaman baru-baru ini. I really enjoyed the trip. I like traveling. So do I. I'd like to travel overseas. I'd like to go to Indonesia. You know, Bert, if I went to Indonesia, I would meet Iwan's parents. Coba dengarkan lagi kalimat yang terakhir. If I went to Indonesia, I would meet Iwan's parents. Margaret memakai pola kalimat dengan kata if untuk menunjukkan sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pola ini. Coba dengarkan lagi bagian kalimat yang mulai dengan kata if. If I went. If I went. Kita memakai past tense, tetapi kita tidak berbicara tentang waktu lampau. Dan coba dengarkan bagian lain kalimat tadi. I would meet. I would meet. Dalam bagian tadi, kita memakai kata would yang diikuti bentuk dasar kata kerjanya. Biasanya, bentuk ini disingkat menjadi I'd meet. Sekarang, coba dengarkan lagi kalimat seluruhnya. If I went to Indonesia, I'd meet Iwan's parents. Tadi, Margaret mengatakan, If I went, tetapi kita harus ingat bahwa kita tidak berbicara tentang masa lalu. Coba ucapkan bagian pertama kalimat tadi sesudah Margaret. If I went to Indonesia. Dan sekarang, ulangilah bagian kedua sesudah Margaret. I'd meet Iwan's parents. Sekarang, coba saudara ucapkan kalimat seluruhnya sesudah Margaret. If I went to Indonesia, I'd meet Iwan's parents. Bagus. Nah, sekarang coba dengarkan beberapa contoh lagi. If I had enough money, I'd go to Indonesia. Artinya, saat ini dia tidak mempunyai cukup uang. Berikut ini beberapa kalimat lagi. Coba dengarkan. If I went to Indonesia, I'd visit Bali. If I traveled by plane, I'd get there more quickly. And if you went, I'd go too. Sekarang, coba dengarkan Margaret. Dan ubahlah kalimatnya menjadi kalimat tentang dia. Ikutilah dulu contoh berikut. If I had enough money, I'd go to Indonesia. If she had enough money, she'd go to Indonesia. Nah, sekarang giliran saudara untuk mengubah kalimat Margaret seperti tadi. Jangan lupa mengulangi kalimat yang betul sesudah Bert. If I had enough money, I'd go to Indonesia. If she had enough money, she'd go to Indonesia. If I went to Indonesia, I'd visit Bali. If she went to Indonesia, she'd visit Bali.
Nah, sekarang coba dengarkan beberapa pertanyaan yang memakai pola baru tadi. Margaret dan Bert sedang berbicara tentang Chris dan tentang apa yang ingin dilakukannya sesudah dia menyelesaikan pelajarannya pada akhir tahun. What does Chris intend to do at the end of the year? He's not sure. He was talking about selling his bike then. Oh. Has he decided? No, not yet. He's got a lot of plans. Perhaps he won't sell his bike. If he sold his bike, would he buy a car? Coba dengarkan lagi pertanyaan tadi dan ulangilah. If he sold his bike, would he buy a car? Nah, coba dengarkan beberapa pertanyaan lagi dan ulangilah sesudah Margaret. Jangan lupa, semua pertanyaan ini berkenaan dengan masa depan. If he bought a car, would he buy a new one? If he bought a new one, would he have to borrow some money? If he had to borrow, would he go to a bank? I don't know. He hasn't decided yet. Coba dengarkan percakapan selanjutnya antara Margaret dan Bert tentang Chris. Chris is very sure he's going to pass. So am I. I'm sure he'll pass. If he didn't pass, he'd have to repeat the year. Coba dengarkan lagi kalimat-kalimat tadi. Margaret menyebutkan apa yang mungkin sekali akan terjadi. Dia mengatakan, I'm sure he'll pass. dan Bert menyebutkan apa yang hampir tidak mungkin akan terjadi. Dia mengatakan, If he didn't pass, perhatikan bagaimana kita membuat bagian kalimat yang mengandung kata if menjadi negatif. Jangan lupa, kita memakai bentuk lampau kata kerja dalam bagian ini. Karena itu, bentuk negatifnya sesuai dengan pedoman yang sudah kita pelajari. if he didn't pass, Coba ucapkan sesudah Bert. if he didn't pass, Dan sekarang, coba ucapkan bagian kalimat selebihnya sesudah Bert. he'd have to repeat the year. Saudara pendengar, saat ini Chris dan Iwan sedang dalam perjalanan menuju kuliah. Mereka membicarakan santapan istimewa yang disiapkan oleh Margaret tadi malam untuk merayakan ulang tahun Bert. Mereka makan turkey, artinya kalkun. Gee, that was a fantastic dinner we had last night. I'd never eaten turkey before. Yes. Mum thought you'd like turkey. I noticed you didn't eat the carrots. I never eat carrots. Don't you like them? No, I don't. If I liked them, I'd eat them. Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Chris. I don't like carrots, so I don't eat them. Apa yang disebutkan dalam kalimat tadi adalah kenyataan yang sesungguhnya. Sekarang, Chris akan menghayalkan kebalikan dari kenyataan tadi. Coba dengarkan. If I liked carrots, I would eat them. If I liked carrots, I'd eat them. Kalimat tadi menggambarkan keadaan yang tidak sesungguhnya atau khayal dan merupakan kebalikan dari kenyataan yang benar. Coba dengarkan lagi kalimat yang menyebutkan keadaan yang sesungguhnya dan keadaan khayal tadi. I don't like carrots, so I don't eat them. If I liked carrots, I'd eat them. Pola kalimat dengan if ini juga dipakai untuk menunjukkan keadaan yang tidak sesungguhnya. Coba dengarkan sebuah contoh lagi. Don doesn't like mangoes, so Jane doesn't buy them. If Don liked mangoes, Jane'd buy them. Perhatikanlah, kalau keadaan sesungguhnya berbentuk negatif, maka keadaan khayalnya berbentuk positif, karena merupakan kebalikannya.
Berikut ini sebuah contoh lain. Dad doesn't like cucumbers, so he doesn't eat them. If Dad liked cucumbers, he'd eat them. Nah, sekarang mari kita berlatih. Chris akan memberikan keadaan yang sesungguhnya, dan saudara harus mengatakan keadaan khayalnya dengan memakai pola kalimat if yang baru ini. Pertama-tama, dengarkanlah dulu contoh berikut. Don doesn't like mangoes, so he doesn't eat them. If Don liked mangoes, he'd eat them. Nah, sekarang giliran saudara untuk berlatih. Dan jangan lupa, ulangilah kalimat yang betul sesudah Iwan. Don doesn't like mangoes, so he doesn't eat them. If Don liked mangoes, he'd eat them. Lucia doesn't like tea, so she doesn't drink it. If Lucia liked tea, she'd drink it. Baiklah. Saudara pendengar, kalau keadaan sesungguhnya berbentuk positif, maka keadaan khayalnya berbentuk negatif. Coba dengarkan. I like chicken, so I eat it. Contoh tadi menunjukkan keadaan sesungguhnya yang berbentuk positif. Kalimat berikut menunjukkan keadaan khayal yang berbentuk negatif. If I didn't like chicken, I wouldn't eat it. Sekarang, Chris akan mengucapkan kalimat tentang dirinya sendiri dengan kata if. Coba saudara ubah itu menjadi kalimat tentang dia. Dengarkanlah dulu contoh berikut. If I didn't attend lectures, I wouldn't learn. If he didn't attend lectures, he wouldn't learn. Nah, sekarang giliran saudara untuk mengubah kalimat Chris seperti tadi. Jangan lupa, ulangilah kalimat yang betul sesudah Iwan. If I didn't like chicken, I wouldn't eat it. If he didn't like chicken, he wouldn't eat it. If I didn't like Lucia, I wouldn't take her out. If he didn't like Lucia, he wouldn't take her out. Saudara pendengar, masih ingatkah bahwa bentuk lampau kata can adalah could? Sekarang, dengarkan Chris dan Iwan sedang berangkat kuliah. Hey, Chris, can you play table tennis this afternoon? No, I'm sorry. I've got too much work. But I would play if I could. Coba dengarkan lagi, Chris. But I would play if I could. Ungkapan if I could biasa dipakai dalam kalimat seperti itu. Artinya, pembicara ingin mengerjakan sesuatu, tetapi tidak dapat. Ini satu contoh lagi. Can you come to the party tomorrow evening? No, but I would come if I could. Coba dengarkan lagi contoh terakhir dan ulangi. No, but I would come if I could. Bentuk yang lebih biasa dipakai dari kalimat ini sebagai berikut. No, but I would if I could. Ulangilah sesudah Iwan. No, but I would if I could. Bagus, saudara-saudara. Sekarang, coba dengarkan Iwan dan Chris sedang bercakap-cakap setelah mereka selesai mengikuti kuliah. Tony asked me a funny question the other day. Did he? Yes, he said, what would you do if you went to the moon? Why is that a funny question? Well, I can't go to the moon. I'm not an astronaut. No, but you can imagine going to the moon, can't you? Artinya, saudara dapat membayangkan pergi ke bulan. I suppose so. Chris, what would you do if you went to the moon? Oh, that's easy.
If I went to the moon, I'd build a house. Now I'll ask you. What would you do if you had $10,000? If I had $10,000, I'd give you 5,000. Artinya, andai kata saya mempunyai $10,000, kamu akan saya beri 5,000. And what would you do if the sun didn't rise? If the sun didn't rise, I'd stay in bed. Let me ask you one, Chris. What would you do if you had 15 children? If I had 15 children, I'd start a football team. Saudara pendengar, Chris dan Iwan hanya sedang iseng saja, bukan? Mereka menghayalkan hal-hal yang mustahil akan terjadi. Iwan tidak mungkin pergi ke bulan, dan kita tahu matahari selalu terbit dan seterusnya. Pola kalimat dengan if yang baru ini juga dipakai untuk hal-hal yang tidak mungkin akan terjadi. Sekarang, coba saudara ucapkan beberapa contoh sesudah Chris. If I went to the moon, I'd build a house. If I had 15 children, I'd start a football team. Baiklah. Dalam kalimat dengan if seperti tadi, kita sering mengatakan If I were a bird. Perhatikan bahwa Chris mengatakan I were dan bukan I was. Dalam bahasa Inggris, kita juga dapat mengatakan If I was. Tetapi hari ini, kita akan melatih bentuk yang lain, yaitu memakai kata were di belakang semua kata ganti. Coba dengarkan. If I were, if you were, if he were, if she were, if it were, if we were, if they were. Tentu saja, hanya dalam pola kalimat seperti ini sajalah kita memakai were, di mana bentuk lampau kata be tidak menunjukkan masa lalu. Sekarang, coba saudara ucapkan beberapa kalimat sesudah Chris. If I were a bird, I'd be able to fly. If I were an astronaut, I'd go to the moon. If Ewan were an elephant, he'd be a lot bigger. If Helen were the Prime Minister, she'd be famous. Baiklah. Saudara pendengar, kadang-kadang kita akan membayangkan hal-hal yang mustahil dan menghayalkan apa yang akan kita lakukan. Mari kita berlatih lagi memakai kalimat-kalimat seperti tadi. Coba dengarkan contoh berikut. What would you do if you were a dog? Would you bark? Yes, if I were a dog, I'd bark. Saudara pendengar, bark artinya menyala atau menggonggong. Coba dengarkan sebuah contoh lagi. What would you do if you were an eagle? Would you fly? Yes, if I were an eagle, I'd fly. Tentunya saudara masih ingat, eagle artinya burung elang. Nah, sekarang giliran saudara menjawab pertanyaan Iwan. Dan jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah Chris. What would you do if you were a fish? Would you swim? Yes, if I were a fish, I'd swim. What would you do if you were an eagle? Would you fly? Yes, if I were an eagle, I'd fly. What would you do if you were a cat? Would you sleep a lot? Yes, if I were a cat, I'd sleep a lot. Oh iya, cat artinya kucing. Sekarang coba teruskan latihan ini. What would you do if you were a ghost? Would you frighten people? Yes, if I were a ghost, I'd frighten people.
What would you do if you were a kangaroo? Would you hop? Yes, if I were a kangaroo, I'd hop. Hop artinya melompat. Saudara pendengar, tentu saja pola kalimat ini tidak selalu dipakai untuk hal-hal yang lucu seperti apa yang kita latih tadi. Salah satu pemakaian yang umum sekali ialah ungkapan If I were you, if I were you. Artinya, andai kata saya kamu atau saudara. Coba dengarkan kalimat lengkap berikut ini. If I were you, Iwan, I wouldn't study so hard. Artinya, andai kata saya kamu, Iwan, saya tidak akan belajar serajin itu. Coba ucapkan sesudah Chris. If I were you, Iwan, I wouldn't study so hard. Nah, sekarang mari kita berlatih. Chris akan mengucapkan sebagian kalimat, misalnya, I wouldn't say that. dan saudara hendaknya mengucapkan kalimat lengkapnya, yaitu, If I were you, I wouldn't say that. atau Chris akan mengatakan, I wouldn't tell her. dan saudara hendaknya mengatakan, If I were you, I wouldn't tell her. siap saudara-saudara? Jangan lupa mengulangi kalimat yang betul sesudah Iwan. I wouldn't say that. If I were you, I wouldn't say that. I wouldn't do that. If I were you, I wouldn't do that. I wouldn't move that. If I were you, I wouldn't move that. Baiklah, saudara pendengar. Saudara-saudara, tadi kita mendengar pertanyaan yang mulai dengan What would you do if? sekarang, mari kita berlatih mengajukan pertanyaan seperti itu. Coba saudara ulangi sesudah Chris. What would you do if it rained for a year? What would Iwan do if he won the Nobel Prize? Pertanyaan lain yang sering kita ajukan mulai dengan What would happen if? artinya apa yang akan terjadi andai kata. Coba ucapkan sesudah Chris. What would happen if? Dan sekarang, coba saudara ulangi pertanyaan yang lengkap sesudah Chris. What would happen if it rained for a year? Sekarang, mari kita berlatih. Tetapi sebelumnya, ikutilah dulu contoh berikut. I'm certain I'll go back to Indonesia. What would happen if you didn't go back to Indonesia? Iwan menyebutkan apa yang pasti akan terjadi di masa depan. Dia mengatakan, I'm certain I'll go back to Indonesia. dan kemudian Chris mengajukan pertanyaan tentang pilihan lainnya yang hampir tidak mungkin akan terjadi. Dia bertanya, What would happen if you didn't go back to Indonesia? sekarang Iwan akan menyebutkan apa yang pasti atau mungkin sekali akan terjadi di masa depan. Dan saudara hendaknya mengajukan pertanyaan tentang apa yang tidak mungkin akan terjadi. Kemudian, ulangilah pertanyaan yang betul sesudah Chris. Siap? I'm certain I'll go back to Indonesia. What would happen if you didn't go back to Indonesia? I'm sure the strike will end soon. What would happen if the strike didn't end soon? Pertanyaan terakhir artinya apa yang akan terjadi andai kata pemogokan itu tidak segera berakhir.
Iwan dan Chris sedang berbicara tentang strike, artinya pemogokan. Nah, sekarang mari kita berlatih mengajukan pertanyaan positif. Coba dengarkan dulu contoh berikut. The strikers won't agree on the matter. The strikers artinya para pemogok atau pegawai-pegawai yang mogok. Kalimat tadi berbentuk negatif. Sekarang, coba dengarkan pertanyaan yang berbentuk positif. What would happen if they agreed? Perhatikanlah, kita tidak perlu mengulangi kalimat seluruhnya. Nah, sekarang giliran saudara untuk bertanya. Dengarkanlah apa yang diucapkan oleh Chris dan Iwan, dan ulangilah pertanyaan Chris. The strikers won't agree on the matter. What would happen if they agreed? Those students won't fail their exams. What would happen if they failed? Saudara pendengar, kadang-kadang kita mengajukan pertanyaan yang singkat sekali dengan if. Coba dengarkan. He'll pass. What if he didn't? Pertanyaan tadi adalah singkatan dari What if he didn't pass? keterangan tentang pertanyaan singkat seperti tadi sudah saudara baca dalam buku, bukan? Sekarang, mari kita berlatih lagi mengajukan pertanyaan yang panjang. Coba dengarkan Chris dan ulangilah. What would you do if you lost your keys? Sekarang, satu pertanyaan lagi sesudah Chris. What would you do if you didn't have any money? Bagus. Saudara pendengar, Iwan dan Chris sedang naik mobil dengan Margaret dan Bert. Dalam perjalanan, mereka mengadakan permainan. Mereka akan membayangkan apa yang mereka lakukan seandainya mereka orang yang terkenal. What would you do if you were the Prime Minister, Chris? Well, first, I'd give everyone $1,000. Thanks, Chris. What would you do next? I'd travel around Australia. I'd try to meet as many people as possible. I'd find a job for everyone if I were Prime Minister. If I were Prime Minister, I'd ask all the men to do the housework and the washing up. Oh, Well, that was a nice game. But here we are at the picnic spot. I'll just get the lunch out of the basket and... No, I won't. What's the matter, Mrs. Scott? Well, if the lunch were in the car, we could eat it. I see. The lunch isn't in the car, so we can't eat it. That's right. I've left it all at home in the fridge. Oh, Mom! Saudara pendengar, cukup sekian pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa mempelajari part 2 dari pelajaran tadi dan bacalah juga part 1 dari pelajaran nomor 76. Dan sekarang kami ucapkan goodbye listeners.